SR3, der Kiosk. Die US Air Forces in Europe Band aus Ramstein spielt für SR3 zwei tolle Frühlingskonzerte. Sounds from the Great American Songbook heißt am 21. März in Homburg im Saalbau und am 24.3. in Saarlouis im Theater am Ring. Karten gibt's ab sofort im Vorverkauf und der Dirigent und Kommandeur der Air Forces Band ist mein Gast bei mir im Studio, Major Rafael Tores-Quinones. Welcome. Thank you so much. Was bedeutet American Songbook genau? Also so ein Buch gibt's ja nicht, aber was sind das für Klassiker? You know, the American Songbook, one would assume is a bunch of American tunes, but the beautiful thing is music that came from American movies, that came from other countries, to include Italy and Germany, and it just shows that America is made out of different cultures, and it's such a pleasure to be able to bring that to our German friends. Also Raphael sagt, das ist eine Liste von amerikanischen Klassikern, die natürlich auch von anderen Ländern erzählen. Alles Sachen, die auch im Kino gelaufen sind und die zeigt, dass Amerika sich zusammensetzt aus vielen Kulturen. Es wird in diesem Konzert eine Boy-Meets-Girl-Geschichte erzählt. Also kennenlernen, verlieben, Krise, eine lange Reise und hoffentlich, wie bei guten Geschichten, immer die Songperlen auf einer Kette. So there's so many wonderful music that we consider the American part of the American Songbook, and so we decided that we were going to create a story based on the titles of different tunes that are wonderful, easy to listen to tunes from the American Songbook. So we just created a story out of these great tunes. Is basically what we did. So, also, da wird eine wunderbare Geschichte erzählt mit Songs, die wir alle kennen, aber in einen Zusammenhang gesetzt, der das Ganze besonders macht. Die Big Band, wie wir sie hören, ist ja in verschiedenen Ensembles in Europa und in Afrika unterwegs, als musikalischer Botschafter der Vereinigten Staaten. Was sind das für Konzerte? Das sind ja fast 360 im Jahr. So we are, again, lucky to call Germany our home for the United States Air Force in Europe band. It's awesome to be in Germany. But we do cover Europe and we cover Africa. And so we have the jazz band, which is the one we'll bring to our concert. But we have other ensembles like a small woodwind quintet. We have a rock band. We have a large group of about 40 members, which is our concert band. And that allows us to perform different styles across the entire two continents of Europe and Africa. And it is our way to connect with our friends across these two continents and to say thank you for their support and to enjoy a little bit of time together in a really positive manner. Da wir in den Kontinenten Freunde geworden sind, begreifen die Amerikaner die Band Deutschland als ihre Heimat, da spielen sie und ziehen aus, um mit Musik irgendwie die Verbindung zu stärken, weil Musik ist da ja auch ganz wichtig. Musiker sind ja trotzdem Teile des Militärs und im Militär wird befohlen, da muss gehorcht werden, da kann man der Kavallerie sagen, 10 Meilen diese Richtung, Camp aufbauen. Man kann aber nicht befehlen, mit Herz und Spaß zu spielen. Die Stimmung in der Truppe muss ja bei Musikern besonders gut sein. Wie klappt das? You know, when we're in rehearsal, my goal is always to inspire, not to order. And if I have embraced the music that I'm about to conduct, if I have studied it, if I have really put my heart and soul on it, there's no need to order anybody to play well. In fact, you can't order somebody to play well. But if you, as the musical leader, are all committed to the music making process, that's what's going to inspire your players and musicians. And so knowing the music, treating your people with respect and dignity, and thanking them for the talents that I get to share with the public and the military, that's really what we do in rehearsals. Inspire and care for your people so they can perform a beautiful concert. Also wenn ich ihn richtig übersetze, dann ist Musik ja was vom Herzen kommt und da muss man sich inspirieren, da muss man mit Herz dabei sein. Er kommt vorbereitet in die Probe und da kann man nichts befehlen. Es überträgt sich einfach und alle haben Lust mitzumachen. Die Band spielt ja im Wüstencamp, bei feierlichen Zeremonien, in Schulen, im Altersheim, in der Pfalz. Da muss man sich ja immer auf ein besonderes Publikum einstellen. Welche Konzerte spielen Sie besonders gerne? So we might be different people, we might be in different countries, we might speak different languages and have different
cultural traditions. But what is interesting is we as human beings always react to music. And so in that sense, we're the same. We play good music and people get excited and people enjoy our company. And I know it's a cliche that music is the international language, but the reality is it really is true, right? We through sounds and through commitment to that music, we're able to enjoy each other's companies for an hour or two, however long the concert is. So in that sense, it's not different. And quite frankly, there's really not a particular concert that I like to perform because they're all important to me. Being able to connect with the audience, being able to give them a gift of music, they're all just as important to me. Es ist zweimal ein Klischee. Einmal, jedes Konzert ist wichtig und das Beste und das andere. Musik ist eine internationale Sprache, die immer ankommt. Aber es ist wahr, sagt Rafael, da ist einfach Herz mit dabei und das merkt man, egal wo man spielt. Rafael, Sie sind noch nicht sehr lange wieder in Deutschland. Dirigenten haben natürlich ein Instrument. Ich habe Ihre Vorgänger kennenlernen dürfen in Ramstein. Justin Lewis war Cellist, Christina Moore-Urrutia war Hornistin und jetzt ein Bassist. Schlagzeug und Bass sind ja das Rückgrat einer jeden Band. Legen Sie besonders viel Wert auf tiefe Töne und auf Rhythmus, Drum and Bass? So Justin Lewis and Christina, they're good friends and wonderful musicians. I must admit, I'm incredibly biased. I think the world should be all about bass playing and drummers. So I'm a little biased there. I'm just lucky I get to play the bass and make music through that instrument, to be a little bit more serious with that. Also als Dirigent ist da nicht so wichtig, aber natürlich, wenn man vom Bass kommt, ist natürlich dieser Teil des Orchesters auch ganz wichtig. Ich habe einen Bassmann in Ramstein erlebt, der spielte E-Bass, Kontrabass und dann noch Sousaphon. Muss man das alles können, was tiefe Töne spielt? So when I was growing up, going to middle school in the United States, the band director said, you should play sousaphone and tuba in addition to the bass. And I said, no, thank you. So I actually did not take up on their offer, quite frankly, because there's people I can do it a lot better than I can. I enjoy other talents from other people who are able to play the low notes in different instruments. And of course, it's, I'm biased. I'm a bass player. But the reality is it's about all our musicians, whether you play in the high register or the middle register, coming together, collaborating, and bringing something to our audiences. And in this case, we get to bring something we believe is special to our German friends here in few months. Also, Sie freuen sich hier bei uns zu spielen und natürlich hat eine Band ganz viele Talente. Er ist ein Bassist und hat in der Schule schon gesagt gekriegt, willst du auch Sousaphon spielen? Und er hat gesagt, nee, das lasse ich weg, das Gebläse. Sie stammen aus Puerto Rico, eine Karibikinsel, aber kein Bundesstaat. Viele kennen ja Puerto Rico nur von den Sharks in der West Side Story. Aber die Musik ist mittlerweile auch sehr spannend weltweit. Lin-Manuel Miranda, der Filmkomponist, stammt von Puerto Rico. Moana, Encanto sind seine Songs. Und einer von der Karibikinsel, Alexander Hamilton, ist auch in ein Knaller-Musical übertragen worden, das auch in Hamburg läuft. Was ist Puerto Rico für Sie? So we certainly are an interesting mix down in Puerto Rico, right? We historically used to belong to Spain, our European friends in Spain, and now we belong to the United States. And we have music that came from Africa. So again, really interesting mixture, and you name some wonderful artists from Puerto Rico. I consider myself blessed that I was able to study Latin music, and I was able to study to listen to pop music. But make no mistake, there's a little bit of Germany in Puerto Ricans, right? When I was young, I was able to study classical music to include the great German composers such as Ludwig van Beethoven. And so there's a little bit of Germany in our Puerto Rican roots, right? Because we've been exposed to that great tradition of classical music that comes from our German friends. All that to say, I'm just lucky I get to be a musician. I'm lucky I get to be a musician from Puerto Rico, and I'm lucky I get to be a musician from Puerto Rico that now gets to interact and perform for my German friends. We're so excited to be able to do that here in your hometown.
Er ist stolz darauf, Puerto Ricaner zu sein, was natürlich besondere Sounds bedingt. Musik aus Afrika, dann hat's mal zu Spanien gehört, dann zu Amerika. Aber er hat in der Schule auch Beethoven lernen müssen. Und so sind wir wieder bei dem Punkt, die Musik ist was Internationales und wenn sie toll gespielt wird, ist sie klasse. Und er freut sich, hier bei uns auftreten zu dürfen mit der US Air Forces in Europe Band. 2 Daten, einmal Homburg, einmal Saarlouis. Karten gibt's im Vorverkauf und alle Infos unter sr3.de. Thank you for having you here. We're looking forward to the Songbook show in March. Dankeschön.